गाइस मैले चाहिँ यहाँ बाइक राख्ने ठाउँ पाएँ सो मैले यहाँ मेरो बाइक र मेरो हेलमेट चाहिँ मैले यहाँ बाँधिदिएँ सो माउन्ट डुग्लासको यहाँ बोर्ड छ यहाँ साइक्लिङ अलाउ पनि छैन क्या हल्का थाकै जस्तो मलाई फिल पनि भयो है गाइस आई क्यारी माई ड्रोन अन माई ब्याक है ड्रोन पनि छ मसँग अनि ट्रेल छ यहाँ सो जङ्गलमा ठुल्ठुला रुखहरू छ यहाँ है मान्छेहरू हिरोज भन्नको लागि म एक्लै हिँडिरहेको छु हाइकिङको लागि उकालो चाहिँ स्टार्ट भयो है हल्का थाकि नै रहेको छु हेर्दा अनि त्यही हो अब कति टाइम लाग्छ थाहा छैन पुग्नु पनि डाँडामा हो टपमा हो होपफुली आई विल रिच अन द राइट टाइम अहिले भर्खर त कति 4-5 बज्यो होला है So you hiking good trail, guys. It looks plain, but it's a completely uphill, you know. So it's very difficult to walk, and I'm just a little bit tired. So which way should I use? I'm not sure, but definitely this way leads to the top. It's a completely uphill, you know, and this is completely downhill. Yeah, guys. This is my one-day hiking trip, right? So just a little bit quite hard to walk. कतै टाढा हो मेरो वान डे हाइकिङ त आज थाकि नै भयो थियो सो दिस इज द टप गाइज है त्यो माथिको टप चाहिँ पुग्नु पर्यो हामीले उता टावर पनि त्यहाँ देखिन्छ होला एकदमै ठाडो उकालो छ के यहाँ छ यताबाट बल्ल यताबाट जाउँ सर्टकट बाटो It will take more time, but the thing is, I'm just also about to reach. So, यहाँबाट भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ गाइस है यो अझै खाली ठाउँ भयो अझै माथि जानुपर्छ मलाई म चाहिँ यहाँबाट स्ट्रेट गरेको छु सो यहाँसम्म चाहिँ गाडी नै आउँछ मैले साइकल ल्याएन मैले तलै राखेँ
सो यताबाट जान्छु म I watched so many videos on the YouTube, but that video was not proper. So just like a 1 or 2 minutes only. So I'm making this long video for you guys, so that you can see and you know the way actually, which way you should come. My bag is getting wet by sweating. Wow, so beautiful. खै ड्रोन उडाउँ भनेको मान्छे छ लगभग 1 घन्टा हिँडेर आएपछि यहाँ बल्ल म टपमा आइपुगेँ Let me show you the view from the drone. Actually my drone can fly very far, and then actually let me show you where I am. Actually I'm actually at the top on this small mountain, so let me show you where I am. So the music. The music. तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में तेरा जिस लम्हे मैनू बेहद मिले आराम है तेरी ही गलियों में आवारा शाम है तेरी ही गलियों में आवारा शाम है तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में तेरा नाम जिस लम्हे मैनू बेहद मिले आराम है तेरी ही गलियों में go back, I came here around 2 hours earlier. Then I spent here almost like 2 to 2.5 hours. Then it's time to go back to home. Guys, it's a mountain. जति चढ्न इजी, उठ्न त्यति नै गाह्रो कि गाइस. अघि जुन बाटोबाट आएँ त्यो बाटो पुग्छ. म पनि के भयो होला साइको कुरा गर्छु यार. अघि बाटोबाट छु. ओके. तेरी ही गलियों में आवारा शाम है तेरी ही गलियों में आवारा
चाहिँ गाइस झमक्क हुन लाग्यो है अब चाहिँ फटाफट जानु पर्ला अझै फेरि भालु आउला गाइस है भालु आयो भने फेरि औडा हुन्छ फेरि भाग्नको दस्ती हुन्छ है जस्ट वान डे हाइकिङको लागि आयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हो है त्यो कुकुरले हगाएर पुरै बाटो फर्रै फोर्छ यार मैले मेरो बाइक यहीँ राखेर गएको थिएँ मेरो सानो साइकल मेरो यहीँ नै छ मोस्ट आई स्पेन्ड देयर ओन्ली 3 hours around 3 hours so I'm quite a little bit tired so now I should go back to my home last थाकेको थियो यार guys so right now I'm returning back guys है गीत लगाउनु पर्ला यार बोर्ड लाग्यो त oh guys so super fun guys रमाइलो भयो guys आज थाक्यो पनि है आजको दिन मेरो यस्तै भयो हेर्नुभयो होला म कहाँ गएँ के गरेँ सो यस्तै हो आजको मेरो हाइकिङ यस्तै थियो सो फाइनली आई रिच माई होम सी यू अन माई नेक्स्ट भिडियोज बाई फर नाउ सी यू गाइज